அவன் சொல்லுகிறான் 8வது வசனம் நினைக்கிறேன் அல்லது Zacchaeus stood and Jesus said to him, "Today salvation has come to this house." 8வது வசனத்தை வாசிங்க. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham." Amen. அந்த இடத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், நான் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன். Here he says, "I give lots of all my things to the poor." அங்க உடனடியாக சொத்து ரெண்டா பிரியுது. So he just divides his goods. உலகத்துக்குரியது தேவனுக்குரியது ரெண்டா பிரியுது. You should divide the worldly things and godly things. எத்தனை பேர் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை பிரிச்சு பழகி இருக்கிறோம். How many of us have divided your life? தேவ ஆவியான ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்தால் இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் பிரிக்கப்படும். If God's Holy Spirit is coming inside our உலகத்தின் பாவங்களும் பெருமைகளும் இச்சைகளும் பிரிக்கப்படும் எங்களை விட்டு. all the worldly things will go apart. இந்த இடத்துல அவன் சொல்கிறான், தன் ஏழைகளுக்கு தன் செல்வத்தின் பாதியை கொடுத்து விடுகிறேன். He just says, "I will give everything which belongs to me to the poor." யாரெல்லாம் அநியாயமா வாங்கினனோ அது நாளை தனியா கொடுத்துறேன். I will just give the false things whichever I have taken the bribes, I will give them fourfold. அவன் இப்படியாய் தீர்மானம் பண்ணுகிறான். He just decides inside him like நாங்கள் எல்லாம் இப்படி தீர்மானம் பண்ணுவோம். How we will decide? நான் 10ல ஒன்றை தந்துறேன் உங்களுக்கு. I will just give 1 and 10. இன்னும் என்ற செல்வத்தை பெருக்குங்க. Just multiply my richness. நான் 10ல ஒன்றை கொடுத்துறேன். I will give you 10 out of 10. இன்னும் இந்த தொழிலை பெருக பண்ணுங்க. You bless my all my works and இப்படி தான் நான் தவறா டீச் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். This is the wrong teaching which you இதெல்லாம் சகோதரனே சகோதரியே. This is not. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தவனே அவனுக்கு எல்லாமே குப்பையும் தூசியுமாய் தோன்றுகிறது. If you are in Christ, you will think everything is nothing. இயேசு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவனோடு சாப்பிடுவாரா இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை மாறும். If Jesus comes inside your house and eats with you, something should change. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் கதவை தட்டுகிறேன். I am knocking the door. ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே வருவேன். If someone listens to me and opens the door, I will come inside. அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன். And I will sup with him. இன்றைக்கு அநேகர் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்க விருப்பம். Today lots of people wants to listen to God's word. கதவை திறக்க பயம். But to open the door, they are afraid of it. இயேசு சொல்லுங்க வந்துட்டா பிரச்சனை. If God comes into it, there is a problem. பாவத்தை விடணும். We should leave the sin. மற்றவர்களை குறித்து குறை கதைக்க முடியாது. We cannot talk bad about others. பாவங்களை செய்ய முடியாது. We cannot do the sin. அநியாயமா சொத்துக்களை சேர்க்க முடியாது. We cannot do any false accusations, pressures. ஏழைகளை பார்த்தா இறங்க வேணும். We should be help the poor. கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். We should help the needy. மற்றவரோடு நாங்கள் சமாதானமா இருக்க வேண்டும். We should be peaceful with others. ஆர் பேசினாலும் லூசு மாதிரி கேட்டுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். Whatever people talk, we should listen to that. இதெல்லாம் சரியான கஷ்டம். This is very tough. நாங்க அடிச்சா திருப்பி அடிக்கிறார்கள். If someone hits us, we will hit them back. நான் பேசினா திருப்பி பேசி பழகிவிட்டோம். If they talk bad about us, we talk bad about them. அவங்க இயேசு சொல்லுங்க வந்தா பிரச்சனை. So if Jesus comes in, there is a problem. தெரியுமா சில வீடுகளில் அந்த கதவுக்கு சேஃப்டிக்கு சங்கிலியால ஒன்று பின்னால கொலை இருப்பாங்க. They just put a lock to have a safe. ஒரு இவ்வளவுதான் கதவு திறக்கலாம். So they can just open a little bit. திறந்து ஹலோ என்ன விஷயம் அவ்வளவுதான் கேட்கலாம். They can just ask, oh, hi, how are you? இப்படிதான் இயேசு வழியில நிக்கிறாரு. என்ன இயேசு என்ன வேணும் உங்களுக்கு? This is how Jesus is standing outside the door and we ask, what do you need? அதான் நான் சண்டே சர்ச்சுக்கு வரல. That's why I'm not coming to the church. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை ஜெபிக்கிறேன் இல்ல. I'm not praying daily. வேணும் என்ன வீட்டை இருக்கு தானே. I have a Bible and என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? So what do you need from me? இது 10ஆவது காணிக்கை தசம வர கொடுக்கிறோம். On top of this we give you tithes and offerings. இப்படி கதவுக்கு வெளியில வச்சு தான் ஆண்டவர் கேட்டுட்டு அப்படியே அனுப்பிடுவோம். This is how we ask outside. ஆண்டவர் இயேசு கதவை உடைச்சு கொண்டு வரதுக்கு அவர் கள்ளன் இல்ல. He is not a thief to break the door and come inside. அவர் இடம் கொடுத்தா தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடைப்படுவார். Only if you give space, he will come inside. சகையோ எல்லாவற்றையும் திறந்து வாங்க ஆண்டவரே. The Zacchaeus just opens his heart and ஏன்னா இயேசு வந்தா வீட்டுக்குள்ள மாற்றங்களை செய்வார். Because when Jesus comes in, there is a change அவர் inside. வந்தால் அங்க நிறைய காரியங்களை மாற்றி போடுவார். So when he comes, he will change our சரியில்லை hearts. இத மாற்று. This is wrong, just take away. இது சரியில்லை உனக்கு இத எடுத்து போடு. This is wrong, just take away that. இத வைக்காத இது உனக்கு மகிமையை கொண்டு வராது. Don't keep this in your house, take away that. எங்க அதை கொள்வார் இதை கலட்டி போடு. Just don't put that in the wall. அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் இயேசு சொல்ல துவங்கிடுவார். So he will just talk about lots of things இதெல்லாம் inside the heart. இதெல்லாம் அநேகருக்கு கஷ்டம். For lots of people this is a trouble. அதாவது சில பேர் விசிட்டரையை விட்டு வழி எடுக்கிறது இல்ல.
விசிட்டர் மாதிரி சாதாரண விசிட்டர் வீட்டுக்குள்ள வர So they keeps Jesus as a visitor. இல்ல அநேக விசிட்டர் சாதாரணமா நாங்க வீடுகளில் அழைக்க கஷ்டப்படுறோம். Yeah, we cannot call lots of visitors into our house. சில விசிட்டர் வந்து சும்மா வாயை வச்சு கொண்டிருக்க மாட்டாங்க. Because if some visitor comes into our house, they don't keep their mouth shut. இதே கதிரை எங்க வச்சிருக்கீங்க, கதிரை அங்கல வச்சிருக்கலாம். They will just say, why do you keep your chair like this? You can put it like that. இந்த கர்டன் எப்படி தொங்க விட்டுருக்கீங்க, அப்படி கட்டி விடலாம் தானே. Why you have kept your curtain like that? You could have hang it like that. இந்த பூச்சாடி எங்க வச்சிருக்கீங்க, அங்க வச்சிருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். You could have kept the flower part from there to here. இப்படி நிறைய காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருப்பாங்க. They will keep you suggesting lots of things. அதனால சில பேருக்கு இதெல்லாம் கமெண்ட் கேட்க விருப்பம் இல்ல. So many people doesn't like that. வந்தா டீ குடிச்சிங்களா போனீங்களா அப்படியான விசிட்டர் மட்டும் கூப்பிடுவாங்க. They will just invite the visitors who just drink the tea and go. இதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை வீட்டுக்கு உள்ளே அழைக்கிறதுக்கு அநேகருக்கு விருப்பம் இல்லை. So first they doesn't like Jesus to invite inside their house. இந்த இருதயத்தை குறித்து இந்த சரீரத்தை குறித்து நான் பேசுகிறேன். The house is the heart. I'm talking about the heart. ஆகவே இந்த சகேயுவோ அவனுக்கு மனமாறுதல் தேவை, அவனுக்கு வாழ்க்கை மாறுதல் தேவை. இங்க வாங்க ஆண்டவரே என்று அழைக்கிறான். Zacchaeus wants to change his life, so he just opens his heart and say, come. அந்தோட இங்க திருங்கள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவரே எடுத்து போடுகிறார். So when he comes inside, he just says whichever is not good. எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுகிறார். He takes away all the sins. அவன் எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிகிறான். So he throws away everything. உனக்கு விருப்பம் இல்லாத நான் விட்டுறேன். Whatever you don't like, I will throw it away. உனக்கு விருப்பம் இல்லாத நான் எடுத்துறேன். Whatever you doesn't like, I will throw it away. கொடுக்க முடியாத சமாதானத்தை எனக்கு தந்தீங்களே, அதை நான் மட்டும் நான் தர மாட்டேன். The peace which the world cannot give, you have given me, so I am not going to give that. தாவீது ஒரு கட்டத்தில் அழுது ஜெபிக்கிறான் கடவுளிடத்துல. David is crying for something towards God. அவன் பாவம் செய்து விட்டான். He has done a sin. அவன் கடவுளுக்கு உண்மை சொல்றான், எல்லாத்தையும் விட்டு எடுக்க ஆண்டவரே. So he just tells to God that take away everything from me. உண்மையிலே எடுத்தார் ஆண்டவர். God just took them away. அவன் மனைவிகளை எடுத்தார். He took the wife. சொத்துக்களை எடுத்தார். He took the treasures. ராஜ்யத்தை எடுத்தார். His kingdom. நீங்க நினைக்காதீங்க சும்மா ஜெபிச்சிட்டு அப்படியே ஜெபம் போயிடுவேன்னு. You don't think that just pray and the prayer just goes in vain. தாவீதை போல பரிசுத்த பாராட்டி நீங்க எல்லாத்தையும் இழந்து போகாதீங்க. ஜெபிக்கும்போது யோசிச்சு ஜெபிங்க. Just think before you pray whatever you pray. ஆகவே அவன் உண்மையிலேயே அவன் தெரியும் போக போகுது எல்லாம். So David knows that he will lose everything. ஒன்று இந்த உலகத்தின் காரியம் போகணும், இல்லை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் காரியம் போகணும். He knows that one, this worldly things should go, otherwise the holy things should go. சரியான வேதனையான ஒரு கட்டம் யோசிச்சு பாருங்க. So he's in between to decide. நாங்கள் என்ன செய்வோம்? What we will do? இந்த முறை மட்டும் பண்ணீங்க ஆண்டவரே, வீடு மட்டும் இருக்கட்டும் என்னோட. Only one time, God forgive me. Let this house be with me. இந்த வேலையை எடுத்து போடாதீங்க ஆண்டவரே. Don't take away the job from me. இந்த காரியத்தை மாற்றி போடாதீங்க. Don't change this. நீங்க தான் கிருபை பண்ணீங்க, மன்னிங்க. Please God, be gracious and forgive me. ஏதோ ஒன்று இழக்க போறோம்ன்றதை மறந்துடுறாங்க. So they doesn't know that they are going to lose one thing. தாவீது சொல்றான், David talks, எடுங்க. Take away. உலகத்து காரியத்தை எடுங்க. All the worldly things take away. ஆனா நீர் கொடுத்த பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தை எடுத்து போடாதீங்க. Just don't take away the peace and joy which. ஆவியை மட்டும் மெல்ல விட்டு எடுத்து போடாதீங்க. Don't take away the spirit from me. எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி வைராக்கியமா ஜெபிக்கிறாங்க தெரியும். How many Christians we know to pray like இது ஒன்றும் எடுக்க கஷ்டம்தான். It's very hard to tell that take away. உலக காரியங்களை எங்களை விட்டு எடுக்கும்போது அதில் இந்த உலகத்திலே வாழ்வது மிக கடினமான காரியம். When he takes away the worldly things, it's very tough for us to live in this world. ஆனால் அவன் எது சரி எது பிள்ளை என்று அறிந்தபடியாக சொல்கிறான், அவனுடைய சமாதானத்தை மட்டும் என்னை விட்டு எடுத்து போடாதீங்க. But he knows what is truth and what is good, and so he just says, don't take away the peace from me. அவனுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் எடுத்தார், அதை எடுக்கவில்லை. Because of his sin, he just take away everything, but he did not take away the peace. சரியான ஜெபத்தை கற்றுப்பழகுங்கள் என் சகோதரனே சகோதரியே. Learn which is a good prayer. சரியான பங்கை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என் சகோதரனே சகோதரியே. Discern which is a good portion and take that. அந்த பொறுப்பு ஆதாமுக்கு கொடுத்தது போல எங்கள் கரத்திலே தான் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். So that thing, the authority was given to Adam, and you know. நாங்கள்லாம் தெரிவு செய்ய வேண்டும். You will have to decide it. இங்கே ஆண்டவர் இயேசுவோட வாழ்க்கையிலே வந்த உடனே அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுகிறான். Here when Jesus Christ came into his life, he throws away everything. வேதத்திலே தெளிவாய் எழுதி வைத்திருக்கிறது, ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார், இப்போது உனக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. God clearly tells that here today your salvation has come to your house. நீ என்னை பார்த்ததினாலே உனக்கு ரட்சிப்பு வரவில்லை. It's not because you see me you got the salvation. நான் உன்னை அழைத்ததினாலே உனக்கு ரட்சிப்பு வரவில்லை. It's not because I called you you got the salvation. என்னை உன்னை வீட்டுக்குள்ளே அனுமதித்து
அனுமதித்ததனால உனக்கு ரட்சிப்பு வரவில்லை. It's not that you allowed me inside your house, you got the salvation. நீ இதை விசுவாசித்து எடுத்த உன்னுடைய நல் கனி அதை உனக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறது. Because you had a faith in me and you bear the fruit, you got the salvation. அதனால தான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒருவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின. So if one man is living in Christ, the new thing is born and the old things are passed away. பழைய பாவ சாபங்களால் அறியாமைகள் எல்லாம் சிலுவையிலே அடிக்கப்படுகிறது. All things and all the ignorant things just passes away. புது சிருஷ்டியாகிறான் ஒரு மனிதன். He is created into a new அவனுக்குள்ளே தான் ரட்சிப்பின் ரகசியம் இருக்கிறது. So inside him there is the salvation. நீங்கள் தோண்டினால் தான் ரட்சிப்பை கண்டுகொள்ள முடியும். Only if you are a new creation you will know the salvation. அவனை தோண்டினால் தான் நீங்கள் ரட்சிப்பின் ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். You will know the secret of the salvation. மற்றவர்களை தோண்டினீங்களா பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வரும். If you are becoming like someone else, you will have a problem. உங்களுடைய இருக்கிற சமாதானம் உடைந்து போய்விடும். All your peace will be destroyed. ஆவே அதை கற்றுக்கொள்ளுங்க சகோதரனே சகோதரி. So learn that, my brothers and ரட்சிப்பு என்பது உங்கள் தீர்மானத்திலே வருகிறது. The salvation is according to your decision. நீ செய்கிற கிரியையினால அது உருவாகிறது. It's growing inside you. கிரியை என்று நான் சொல்லுகிற விஷயம் நீ கொடுக்கிற கனியை குறித்து இருக்கிறது. The deeds which I am talking about is the fruit you are bearing. கிறிஸ்துவுக்காய் உன்னை மாற்றுவது நிமித்தம் உருவாகிறது. When you turn towards Christ and you become like Christ, and you will bear the fruit. இது ஒன்றும் புதிய காரியம் இல்லை. This is not a new thing. உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு போலீஸ் வேலைக்கு நீங்கள் போறீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க. For example, if you are going to become like a police, நீங்க களவெடுக்கிற ஆளாவே இருந்தா உங்களை எப்படி போலீஸ்ல சேர்த்துக் கொள்வாங்க? if you keep on stealing, how they will take you into police? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க போ கல்லறிற ஆளா இருந்தா உங்களை எப்படி போலீஸ்ல எடுத்துக் கொள்வாங்க? How they will take you as a police if you throw stones at the neighbor house? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க காருக்கு போ டயருக்கு ஆணி வைக்கிற ஆளா இருந்தா எப்படி உங்களால அங்க போலீஸ்க்கு ஏத்துக் கொள்வாங்க? How they will accept you as a police if you just puncture other people's car? உங்க சைடுல உங்க பேர்ல அந்த பதிவுல இருந்தா அவங்க எடுத்துக் கொள்ள மாட்டாங்க. If they have a record of you like this bad records, they will not take you as a police. சாதாரணமா உலகத்துல நடக்கிற ஒரு சம்பவம். This is a very common thing which happens in this world. நாங்கள் எப்படி கற்பனை பண்ண முடியும் பரலோகத்துக்கு நாங்கள் ஆயத்தப்படாமல் போக முடியும் என்று சொல்லி? How you know that even without you prepared to the heaven, you will go there? உலகத்தின் ஆசைகளையும் இச்சைகளையும் பாவங்களையும் சுமந்து கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நாங்கள் எப்படி போக முடியும்? How you will be just taking every worldly things and pleasures and lust inside you and going to heaven? பரலோகத்தை குறித்து வேதம் சொல்கிறது மகா பரிசுத்தமான இடம். Bible clearly tells the heaven is a holy sanctuary. அங்கே தேவதூதர்கள் பரிசுத்தர் 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 என்று பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். There all the angels are singing holy 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 all the time. அது ஒன்றுதான் பரிசுத்தமான ஸ்தலம். That's the only place we can find holiness. பாவிகளும் அநியாயக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Bible clearly tells the unrighteousness and the sinful man cannot enter into the heaven. ஆகவே அதுக்கு நாங்கள் ஆயத்தப்படாமல் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே செல்ல முடியும்? How can you enter into heaven without being prepared? நாங்கள் அதில் ஆயத்தப்படாமல் தகுதி இல்லாமல் எதுக்குள்ளே நாங்கள் எப்படி செல்ல முடியும்? If you are not worthy and if you are not prepared by yourself, how can you enter heaven?